Welcome to Freiburg, Germany's sunniest city. Home to a club where football means family, continuity and modesty, where success has traditionally not been that important. We are not a big club, but in terms of the values we stand for, we are a giant. But success has come, and with it a brand new stadium. This stadium offers financial possibilities that we've never had before. So positiv diese Phase jetzt gerade ist, so gefährlich ist sie auch. Man kann wachsen, aber es muss alles in einem gewissen Rahmen sein. So, can Freiburg stay small while making it big? Any other club in Germany can't just copy the SC Freiburg model. When I was growing up in Germany in the 90s and 2000s, the club would get promoted, relegated, and never threaten to be part of the elite. When we first came to the Bundesliga in 1993, everybody expected it to be a one-season event, and that's it. While SC Freiburg has been out of the Bundesliga just one season since 2009, the modesty of early top-flight years has remained within the club and among the fans. Das, was man in den großen Vereinen nicht erlebt man ja in Freiburg. Weil das ist ein kleiner Verein, der einfach noch so gearbeitet hat und einfach nur auf dem Boden geblieben ist. Und das ist natürlich das, was für uns alle Freiburg-Fans imponiert. Freiburg, denke ich mal, ist bescheidener, also nicht so geldgierig wie manche andere Vereine. Denen ist es nicht so wichtig, viel Geld zu machen mit dem Fußball, sondern einfach Fußball zu spielen aus Leidenschaft. So, the supporters are big proponents of modesty and humility, values that are also embodied by their captain and one-club man, Christian Günther. Bodenständigkeit, harte Arbeit. Ich glaube, das Menschliche wird nie oder ging nie verloren, egal auf welcher Ebene, ob in der Chefetage, bei uns Spieler, beim Staff. But 3 successive top 10 finishes, Europa League football, the prospect of Champions League football, a cup final appearance in 2022 and a new stadium all paint a different picture. We've often heard this idea of Freiburg being part of Germany's top 20, so the 18 Bundesliga clubs plus the 2 best clubs in the second division. What's the goal now? To be part of the top 20 still, or the top 6, or even higher? I think 14 at least. That's a realistic goal that you could go for. It just means not to be relegated, being a stable member of the Bundesliga. And if we end up as number 6 in the table, great, but nothing that you should expect. So, is this club purposely holding back from its newfound glory? Perhaps hiding behind false humility or even shying away from success? Ich will jetzt hier nicht als jemand dastehen, der irgendwelche Dinge bremst. So positiv diese Phase jetzt gerade ist, so gefährlich ist sie auch. Natürlich ist der Honig süß da in den Tabellenregionen und es macht saumäßig Spaß, international zu spielen. Aber das darf niemals zu so einem Erwartungshaltungsdruck werden, dass wir sagen, okay, hey, das muss jetzt sein. While other clubs quickly develop an appetite for glory, it seems Freiburg won't get sucked in and would even be happy to give it all up if success affected their values. Teamgefüge, Zusammenhalt, der Ego hinter Anstelle, all diese Dinge. Und ich glaube, wenn wir das mal verlieren, dann verlieren wir so ein Stück weit unsere Identität. Wenn es mal so sein sollte, sage ich, ist vielleicht sogar besser, nochmal einen Schritt zurück machen, wie das zu verlieren. Man kann wachsen, aber es muss alles in einem gewissen Rahmen sein. After decades of focusing on surviving, the club is currently thriving thanks to one man in particular. I can see a certain development within the last, 10 years. Christian Streich being our head coach, the last 3 seasons always being among the top 10. This tells me as well that we are not an underdog anymore. And that's Christian Streich, the mastermind behind it all.
the longest-serving coach in German football and second longest in Europe, behind Diego Simeone. He joined as a youth coach back in 1995 and never had eyes on the top job until it was his in 2011. Since then, the club has gone from strength to strength, and his antics have made him a popular figure across fan bases. In a very positive sense of the word, he is crazy when it comes to football. Fußball, 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 esse, schlafe, Fußball, Fußball, Fußball. Es gibt Schlimmeres für mich. Es ist ein großartiger Arbeiter, ein Malocher und ein ehrlicher Mensch, der einfach nur das, was ihm auf der Seele liegt und auf der Zunge liegt, auch sagt. Wenn jeder hier drin in dem Raum zurückgeht, mehrere Generationen, hat er einen Migrationshintergrund zu 80-90%. Also wir alle sind eigentlich irgendwann Flüchtlinge gewesen. Ich verdiene viel Geld, ich bin hochprivilegiert, aber es geht immer darum, sich die ganze Zeit zu reflektieren darüber. Weil die Macht des Geldes ist grenzenlos. Man sieht ihn dann auch am Fernsehen und dann, so ist er dann auch. Captain Christian Günther joined Freiburg as a 13-year-old and, like many players here, has known no other coach. Die Zusammenarbeit macht auch heute noch extrem viel Spaß. Er ist sehr akribisch in der Trainingsarbeit, in der Spielvorbereitung, Jungs nach vorne zu bringen. So he's a very well-rounded character, an intellectual person as well. And I mean, our club, we're just fortunate to have him. He is at the center of this club, no doubt. The case for continuity didn't begin with Streich. The foundations for it were set a long time ago. There was Achim Stocker. He was head of board. Later he became president. And he stayed in this job for 37 years. He stood for modesty, for turning around the penny before you spend it, and for continuity. And I think having had him as president for 37 years, that just by itself made a difference compared to many other clubs where continuity is never a principle they would adhere to. They are looking for fast and quick success, although you have to add that Achim Stocker said to Volker Finke, who was coach, team manager for 16 years, he said to Finke, never even think of getting to the first division. The early success with continuity still serves Freiburg to this day. In the squad, on the bench, in the stands and in management, across the club, patience is practiced as a central virtue. That's the explanation why Christian Streich and his teams were relegated twice, and nobody doubted him to stay on as head coach. If we lose 2 or 3 games in a row, nobody gets nervous. Everybody knows they will get back on track. And football is just such a short-lived game in a way, and it involves so much luck that you should not just put that in the center of your attention. All that continuity and modesty is well and good, but Freiburg have changed and made the move to modernise. A few months into the season in 2021, Freiburg left the iconic Dreisamstadion after almost 67 years. Now they're here at this modern arena, enjoying success, but perhaps also some of the growing pains that come with it. Are the magic and modesty beginning to fade? A stadium move is often controversial. For some at the club, it was an unbearable experience. Schlimm, also kann ich wirklich sagen, schlimm. Also es war, wenn man dann selber auch noch gespielt hat im alten Stadion. There is a certain myth about that stadium because that's where we, developed as a club, and many people still consider that to be our home base in a way. So there is a romantic notion. Perhaps the magic of the Dreisamstadion has faded forever.
Das Stadion ist geil, die Kulisse ist viel geiler. Also auch die Stimmung, die Atmosphäre dort ist ganz anders wie im alten Stadion. Klar vermisst man das alte Stadion, aber das neue ist auch top, besser organisiert. Ich glaube, es muss noch wachsen ein bisschen, obwohl es ja auch gute Stimmung ist und auch ein schönes Stadion natürlich. Bei Streich war das ja anders. Er hat es anders gesehen. The step was deemed necessary, but it was taken with a heavy heart. People at the club were unsure if things would ever be the same. Ja, gab es ein paar Fragezeichen. Nimmt man das alles mit? Geht die Stimmung genauso weiter? Wie finden es die Fans? Wird es trotzdem ausverkauft sein? All diese Dinge. Aber ich glaube, das haben die Fans herausragend gemacht. In the long run, we couldn't have survived in the Bundesliga with the Black Forest Stadium. This stadium offers financial possibilities that we've never had before. More money, less soul. In football, it's a well-known development. So, is Freiburg now just another big club? We are not a big club, but in terms of the values we stand for, we are a giant. And I think this expresses it wonderfully, that the ethos we stand for, our values, that makes us a big club, but in a metaphorical way, not in terms of its sheer size. In the 90s, Freiburg had become trailblazers in Germany by creating the so-called Freiburg Football School and investing in youth, billing themselves a development club. That's where most of today's management teams still come from, and their captain. Es ging nicht immer nur um Fußball, sondern gerade auch in der Jugend um die schulische Leistung, eine Ausbildung zu machen, wenn man aufgehört hat mit der Schule. Also all diese Dinge. Und ich finde, für mich war das prägend und extrem wichtig für mein Leben. Und ich glaube, das wird hier weiterhin so gelebt. Und schlussendlich zahlt sich das alles dann, glaube ich, in Summe einfach auch aus. Und dadurch ist natürlich auch ein gewisser Erfolg da. Freiburg is known for its excellent academy and emphasis on young players. They also seem to produce genuinely good guys, but how is that all possible? Wenn alle halbe Jahr der Trainer wechselt bei der ersten Mannschaft, wenn natürlich Ziele ausgegeben werden, wie auf jeden Fall internationaler Wettbewerb oder Champions League und demnach auch der Kader verstärkt wird, ja, dann haben es halt an manchen Standorte die Jungs aus unterschiedlichen Gründen schwer, den nächsten Schritt zu machen. Ich glaube, das ist so ein Punkt bei uns, dass wir, wenn die Qualität der jungen Spieler da ist, dass wir es uns halt einfach auf die Fahne geschrieben haben, immer wieder peu à peu die Jungs einzubauen. Und ich glaube, das motiviert auch die Jungs im Nachwuchsleistungszentrum. Freiburg have continued to be more of a selling club, cashing in on homegrown players like Nico Schlotterbeck, who moved to Dortmund, and next selling Kevin Schade to Brentford. So, is anything changing? Früher gab es dann mal eine Phase, da sind halt dann 5, 6 Spieler, die vielleicht in der Vorsaison Stammspieler waren, gegangen. Und das hatte man jetzt die letzten Jahre nicht mehr. Also ich sehe da auch eine absolute Entwicklung, was auch geldtechnisch angeht. Und klar, dann wirst du für andere Spieler attraktiver, für junge Spieler, die vielleicht vor 4, 5 Jahren noch nicht hierher gekommen sind. The decisive question is always, have you got the money you spent, or where does the money come from? And that makes us special again, because we absolutely adhere to the principle of sustainability. We never spend a penny without having it earned, first of all. Things are slowly changing, even if Freiburg aims to continue its modest approach for now. Outsiders are already beginning to treat the club like a bigger fish. Es ist jetzt schon so, wenn ich jetzt zum Telefonhörer greife, egal ob ich Kollege von mir anrufe oder ob es dann Berater sind, ja, du erzähl mir jetzt nichts mehr von 40 Punkte und Abstieg und so wird mir dann begegnet. For now, all seems well in Freiburg. Modesty, continuity, youth work, they still form the foundation of this club, along with its new stadium. In the
and the fans will know best whether their club has stayed true to itself. Also es kommen jetzt immer mehr Fans dazu, aber trotz allem bleibt es momentan noch familiär, also auch im Stadion. Membership has more than doubled in the last 5 years. In the last 6 months alone, 10,000 members joined, bringing the total up to 50,000. Es ist schön, dass wir oben spielen. Es wäre schöner, wenn wir Champions League spielen, aber jetzt nicht unbedingt übertreiben mit der Erwartungshaltung. Gut, ich glaube, dass das von jedem Fußballer ein Traum ist, die Hymne mal zu hören und auf dem Platz. Und dass das natürlich von mir oder ich glaube von jedem Spieler bei uns ein Traum ist, das steht außer Frage. Also ich finde, solange es Spaß macht und solange die gut spielen, warum nicht? Also wir müssen ja nicht Erster werden, also bescheiden bleiben einfach. Earlier you talked about being an underdog and no longer really being an underdog. Do you miss being the underdog? It's not a shame. Thank God we are not an underdog anymore. We wouldn't be the club we are without our history, without that tradition, without having that modesty and so on. But today, I mean, there is some sort of romantic notion to being an underdog. We aren't the underdog anymore, no. It seems this is no ordinary club. Here, greatness means staying true to your values, and getting bigger doesn't necessarily mean giving up on the things that made you enjoy being small.